Hallo, ek is 'n bietjie agter met die video's, maar ons sal hierdie week opvang. Dis die laaste week van lockdown, sien julle uit. I am really hoping so. Alhoewel van die eerste af, apparently it will only just be more of the same. Behalwe die rokers kan sigarette kry. Apparently is dit die enigste verskil. In elk geval, so, na my video laas week Woensdag, het 'n vriendin vir my 'n voice note gestuur en sy het al byna doodgelag. Want blykbaar het ek hyperbol nie reg uitgespreek nie. Nou as jy my ken, behoort jy te weet dat ek redelik erg is op taalgebruik en spelling. So dit was vir my 'n groot skok dat ek nou gesê word ek spreek iets nie reg uit nie. In elk geval, so gaan Google ek dit. Hyperbole. Ja, en toe na ek my vloer skoon gemaak het, dus ek soos, okay, maar maybe is dit nie die Amerikaanse uitspraak wat so is, jy weet, want ons is ons eintlik praat Britse Engels hier in Suid-Afrika, so maybe is dit die probleem. Hyperbole. Ja, nee, dit was nie dit nie, dit was ek. Dit was die hele tyd ek is 30 jaar oud en ek spreek dit nog die hele tyd verkeerd uit. En dan moet jy dink aan die onderwyser wat vir jou Engels gegee het. En dan laat dit jou oor baie dinge wonder. Maar nou ja, ons almal is nie perfek nie. So, let's continue. So, ek gaan nou die 23ste en die 24ste April se woorde doen, want ek is agter. So, dit is dag 8 en 9 op die werkkaart. En dan sal ek môre weer 2 stelle woorde doen en ook Woensdag. En dan ons weer terug op trek. And anyway, so let's start with words that I might mispronounce today. The first word is oxymoron. Oxymoron. I don't know. Anyone who wants to help you with the pronunciation, because I am really worried about my English at this point. Okay, so the meaning is it is a figure of speech in which apparently contradictory terms appear in conjunction. An example would be bittersweet. So something could be bittersweet, bitter being the opposite of sweet, but you use it as one idea or one term. So the history is that the Greeks exhaustively classified the elements of the rhetoric or effective speech and writing and gave the name oxymoron, literally pointed foolishness, to the deliberate juxtaposing of seemingly contradictory words. Well, that was a mouthful. The roots of oxymoron, oxy meaning sharp or keen, and moros meaning foolish, are nearly antonyms themselves, making oxymoron nicely self-descriptive, if you can speak Greek. Okay, so oxymoron originally applied to a meaningful paradox condensed into a couple of words, as in precious bane, lonely crowd, sweet sorrow, etc. Today, however, oxymoron can also refer to unintentional contradictions like a plastic glass. Okay, so the sentence that I have is saying that the lockdown is bittersweet is an oxymoron. We are forced to stay inside, but we get to spend quality time with our families. Yeah, that is if you don't hate your family, that is if you can tolerate your family, and that is if you are in lockdown with your family. Okay, and the second English word is postulate. This is a word that I actually like to use, and the meaning is to suggest or assume the existence, fact, or truth of something as a basis for reasoning, discussion, or belief. So if you are doing a thesis or something, you would often say, these authors, etc., blah, 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 postulated that. And that is basis then for your argument. And the history is that in 1703, the dedication of the City and County Purchaser and Builders Dictionary included the following words. These, your extraordinary favors, seem to postulate from me a public recognition. That's also how the verb postulate was used when English speakers first began using it back in the late 1500s as a synonym of require or demand.
And there's also a Latin variation of the word postulare with the same meaning. Postulate was also used as a noun in the late 1500s with the meaning demand or stipulation. That sense is now considered archaic, meaning really old and outdated, but we still use the noun postulate. Today it usually means a hypothesis advanced as an essential presupposition, condition, or premise of a train of reasoning, as you would do in a thesis. Okay, and then the sentence that I have for today is scientists postulated that COVID-19 is primarily spread through individuals who are symptomatic, meaning people who are already coughing or sneezing. And okay, so on to the first Afrikaans word. Jammer vir die Engels wat so verander, maar my arms raak lang. Okay, so die eerste Afrikaanse woord vir vandag is moker. Ek hou van hierdie woord, want 'n mens kan lekker aggressie uitdruk daarmee. Goed, so wanneer 'n mens jou bloedig vir iemand vererg, sal jy hom maklik afransel of moker. Vra vir my sussie, sy weet. Die werkwoord om te moker is afgelei van die selfstandige naamwoord moker, 'n kort, swaar, vierkantige yster of houthamer, gebruik deur die messelaars of timmermans ensovoorts. Dit is ook die werktuig wat gebruik word om hoepelspykers in kiste deeglik in te dryf. So dit kan gebruik, die woord moker kan gebruik word om aan te dui dat jy iets inhamer, dat jy iemand hamer of 'n hamer. Alhoewel ek dink nie mense sal nog 'n hamer 'n moker noem nie. Okay, en die sin wat ek vir vandag het is, terwyl ons by die huis is, hang ons portrette op. Ek moes vir pappa help om die spykers goed in te moker. Nou maar gaaf. Dan, ons laaste Afrikaanse woord vir vandag is tamai. Die betekenis is vreeslik groot of enorm. Die geskiedenis is hierdie is vir my interessant, want baie van ons woordeskat of woorde kom van Nederlands af, maar hierdie kom eintlik van Maleis-Portugese oorsprong. Ja, die vroegste bewysstuk is 'n inventaris uit die jaar 1796, waar hulle 'n Bybel beskryf het as Tamaye Bybel. Dan, die sin vir vandag. Staatsamptenare kry tamaai groot salarisse en daarom skenk hulle 1/3 om minderbevoorregtes te help gedurende die inperkingsperiode. Daar het julle dit. So, ek hoop hierdie was vir jou insiggewend, ek hoop jy het iets geleer, ek hoop jy hou uit tot donderdag, en dan vir nog wie weet hoe lank, totdat ons bietjie meer terugkeer na 'n normale samelewing. Maar in elk geval, byt vas, this too shall pass. Ek hoop dit gaan goed met julle almal. Laat weet hoe gaan dit, laat weet wat doen jy in lockdown, en of jy cool idees het van hoe om jouself besig te hou. En ja, geniet julle aand verder, en ek gaan môre nog 'n video maak. Okay, bye!